types of drying. First part ng meat natin, i-air dry natin overnight. Itong second, ilalagay natin sa oven for an hour. At yung third, we'll put sa freezer. Overnight din po. Let it cool muna bago natin ilagay sa ating ziplock. Kailangan natin yung ziplock bago natin ilagay sa freezer for overnight din po ito. Ang ating air dry for overnight. Ito naman ang ating oven dry for 1 hour. At ito naman ang ating frozen overnight din. Yung pangalawa, ha? Don't forget to like and share this recipe video. Plus, subscribe and click the notification bell.